thank you very much. Second session వచ్చాం. This is an important session. So యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్ టైం ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెడుతున్నట్టు ఉంది. దీంట్లో మనం ఏంటంటే ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. దీంట్లో మనం వాంట్ టు రికగ్నైజ్ లాట్ ఆఫ్ అవర్ ప్యాటర్న్స్ యాజ్ ఎ హానరబుల్ జస్టిస్. We know how important your time and presence also. But at the same time, the patrons who are sitting here, we all are volunteers, man. So we are in different professions. Basically, I'm advocate, practicing advocate. At the same time, most of the patrons, they are doing different concepts, and for the social cause, we all gather together. So with your support and with the request today, the main theme of this concept is the associate who are working since last 5 years with us, and we have done number of cases. So we want to recognize them. It's very important, madam, because most of the things will be happening with the recognition only. But at the same time, the recognition part also, having the lordship, Honorable Justice Chetrumadhi Tisnant వాళ్ళు ఇంకా ఆనందపడతారండి. That is the main purpose we invited you. So please kindly, if anything going wrong, please apologize. So thank you very much for being with us. At the same time, ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి 2016 నుంచి ఒక బ్యాక్ బోన్ లా ఉండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ లో ఒక జడ్జిగా కాకుండా ఒక ఆసరాలో ఒక అంటే ఇంకా చెప్పడానికి మాట్లాడేవండి. ప్రతి విషయంలో మేము చేస్తున్న తప్పుని సరిదిద్దుతూ ఎలా చేసుకోవాలని మాకు ముందు నుంచి ఒక బాట అనేది చేసిన మాధవ గారికి తర్వాత ధన్యవాదాలు సార్. అలాగే ఓవర్ నైట్ అంతా జర్నీ చేసి అసలు ఏంటో ఆసరా ఏంటో ఎలా ఉంటుందో తెలియకపోయినా ఒక హానరబుల్ జడ్జిగా పొజిషన్లో ఉండి కేసెస్లో బిజీగా ఉండి కూడా మీరు వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ప్రసాద్ గారికి. ఓవర్ నైట్ జర్నీ చేసింది. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడికి కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ వస్తున్నారండి. అట్ ద సేమ్ టైం కొంతమంది సోషల్ వర్కర్స్ కూడా ఎవరు ఇన్వైట్ చేశారు. సో వాళ్ళకి మనం రికగ్నేషన్ చేసుకొని అంటే యాక్చువల్గా ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ సిస్టమ్ వచ్చేసి వాట్ వి అబ్జర్వ్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐఎమ్ వెరీ హానర్ యాజ్ ఎ ఇండియన్ మేడం. ఆల్వేస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ we are very fortunate, we are very powerful constitutional law. Constitution of India is very powerful. But at the same time, what as an advocate, what I observed ante chaala mandiki constitutional power telika negative concept unnarandi. The main, as an advocate, the main concept is we want to give legal awareness to general public. ఎప్పుడైతే లీగల్ అవేర్నెస్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా తప్పులు జరగవు, ఆటోమేటిక్గా మోసాలు కూడా తక్కువ జరుగుతున్న కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ రోజు దాకా 9 స్టేట్స్లో వి ఆర్గనైజ్ 2000 అవేర్నెస్ క్యాంప్స్. At the same time, today, actually we have rewards. I request AV of Dream 11. So ఇక్కడ లాస్ట్ 5 years నుంచి ఆసరాలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి అంటే క్రికెట్లో చెప్పడం ఇంకోలా కాకుండా ఆసరా కూడా డ్రీమ్ 11 టీం తయారు చేసామంటే ఆ డ్రీమ్ 11 ఎవ్రీ ఇయర్ 21, 22, 22, 23 తీసుకుంటున్నాం. సో లాస్ట్ ఇయర్ డ్రీమ్ 11 టీంని ఒకసారి రికగ్నైజ్ చేసి ఒకసారి అందరినీ కూడా డాన్స్ మీద ఇన్వైట్ చేసి ఒకసారి ప్లీజ్ ప్లే ద ఏవి ఆఫ్ డ్రీమ్ 11. నాకు కన్జ్యూమర్ రైట్స్ గురించి నిజంగా 2014లో తెలియదండి. మాధవరావు గారు మీరు కూడా అప్పుడు మనకు తెలుసు స్టార్టింగ్లో. నాకు అసలు కన్జ్యూమర్ రైట్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు. అలీ గారు వచ్చారు, ఒక ఫోటోగ్రఫీ వర్క్ కోసం నా దగ్గరికి వచ్చారు. ఫోటో కెమెరా కావాలి, కెమెరా ఒక షాట్ తీసుకోవాలి అని. ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు ఏంటి సార్ మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా అంటే నాకు అసలు కన్జ్యూమర్ రైట్స్ తెలియదు సార్, ఏం చేయాలని అడిగాను. నా ఫోటోగ్రాఫర్స్కి ఏదైనా సమస్య ఉంటే మీరు తీరుస్తారని అడిగాను. నేను తీరుస్తాను, మీరు ప్యాటర్న్గా జాయిన్ అవ్వండి అంటే జాయిన్ అయ్యాను. ఆ రోజు ఒక నార్మల్ మెంబర్గా జాయిన్ అయ్యానండి. జాయిన్ అయిన వితిన్ 1 yearలో నాకు నచ్చి అంటే ఒక ఫోన్ చేయగానే కస్టమర్ రిసీవ్ కానీ లేకపోతే ఆ వెండర్ రిసీవ్ కానీ చూసుకొని వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ఇమీడియట్లీ ఒక 15 daysలో సాల్వ్ చేయగలిగినప్పుడు పొందిన ఆనందం 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించిన ఆనందం. అప్పుడు ఎడిక్ట్ అయ్యామండి. ఆసరాకి మేము ఎడిక్ట్ అయిపోయి సార్తో ప్రతి దాంట్లో మీడియేషన్లో ఉండి కేసెస్ వరకు కూడా తీసుకెళ్తూ వాళ్ళని సాల్వ్ చేస్తూ దాదాపుగా నేను పర్సనల్గా దాదాపు ఒక 500 కేసెస్ ఈ 5 yearsలో నేను మీడియేషన్ ద్వారా సెటిల్ చేశానండి. సో దాని ద్వారా మాకు అప్పటి నుంచి నేను యాజ్ ఏ మెంబర్గా ఉన్న నేను ఈరోజు తెలంగాణ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీగా కూడా ప్రమోషన్ తీసుకున్నాను చాలా నంబర్ ఆఫ్గా. సో అంతా కూడా నా టీం, నా ప్యాటర్న్స్ అందరూ కూడా కలిసి చేసిన దానికి అండ్ ప్రతి ఈవెంట్ కూడా మెమరబుల్గా ఉండడానికి నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేశాను. ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ఈరోజు డ్రీమ్ 11లో కూడా నన్ను సెలెక్ట్ చేసినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. Thank you very much. Our first member, Sandeep Garu, Telangana State President. May I request Andhra Pradesh State President Mohammad Iqbal Garu. Hello everyone, my name is Mohammad Shaheen and I am the National President for the India's largest consumer protection organization, Aasara. Aasara is working for the welfare of consumers and protection of consumer rights. Every year we organize national summits to educate, celebrate and recognize the efforts of patrons who are working for the society. This year also we have organized our 4th national summit at Bay Meridian Hotel on 3rd September 2022. So
We have come up with a theme called Connect, where we are connecting with the people, connecting with the patrons, and connecting with each and every person in the society. So thank you so much. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ సింగర్ సింహ. ఈరోజు మనం ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటాం. ఒక కార్పొరేట్ ఫంక్షన్స్గా వెళ్తుంటాము, ఏదో షో ఫిలిం ఫంక్షన్స్ అని చేస్తాం. కానీ ఈరోజు ఫస్ట్ టైం నాకు తెలియని ఆనందం వచ్చింది. కారణం ఏంటంటే ఇవాళ సమాజంలో న్యాయానికి పెద్దపీట వేశారు అంటారు, కానీ ఆ న్యాయం ఎంతమందికి కరెక్ట్గా జరుగుతుందని తెలియని సందర్భంలో ఆసరా నేను ఒక అసోసియేషన్, మీకు ఫుల్ ఫామ్ తెలుసు, అడ్వకేట్స్ అసోసియేషన్ ఫర్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ అవేర్నెస్ అనే ఒక సంస్థ చాలా మందికి వాళ్ళ యొక్క కన్సూమర్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ముందుకు వచ్చింది. అటువంటి ఆసరా అసోసియేషన్ ఈరోజు ఇక్కడ నేషనల్ సమ్మిట్లో కూడా చేస్తుండగా అందరూ అడ్వకేట్స్ వచ్చారు. వాళ్ళ మధ్యలో నన్ను కూడా ఒక భాగస్వామ్యం చేసి పిలిచారు. ఐఎమ్ రియల్లీ ఇన్స్పైర్డ్ ఫర్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆసరా ఇస్ డూయింగ్. వాడి యొక్క యాక్టివిటీస్ని చూసి నేను కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. ఇవాళ ఎంతోమంది అడ్వకేట్స్ జడ్జెస్తో మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రతి వర్డ్ కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. కాబట్టి ఆసరా ఉన్నంతకాలం మనం హ్యాపీగా పడుకోవచ్చు అనే ఒక నిదర్శనాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళని చూపించారు. ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సపోర్ట్ చేసినటువంటి మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అలాగే నా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి స్పాన్సర్స్ అందరికీ కూడా, స్పాన్సర్ అంటే ఏదో బెనిఫిట్ కోసం చేయలేదు, వాళ్ళు కూడా సోషల్ కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా చేశారని వీళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇట్ ఈస్ టు సపోర్ట్ ఆసరా ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ ఆఫ్ అవర్ నేషన్. Guests of today's event, all the members, one and all, because I do not know you personally, assembled here, and all the members of this esteemed Aasara organization, Mr. Sultan Ali, Mr. Satyaprasad, Mr. Madhura Garu, and every member assembled here. I believe it's a divine blessing of God Almighty to be a part of this event on this evening. I wish a very good evening for you all. On this momentous occasion, when Mr. Prakash, in fact, came to me a few days back and requested my presence for this event, I put a question to him, asking him what would be my role. He said, your presence is enough for the event. And I understood it as maybe for all those who worked for this noble cause, for this social cause, some awards will be distributed, and I will have to give those awards, appreciating them for their services is all that I thought. But after coming here, I was told that you please speak few words because you will be an inspiration for all of them. So I just happened to look into the organization and even I was impressed. It is laudable that Advocates Association for Social Responsibility and Awareness is doing commendable work as a non-governmental organization with an objective to educate and motivate people to take positive and peaceful action in support of consumer rights. Aasara has been promoting consumer awareness for the protection of consumer rights and supporting needy consumers in filing consumer complaints in the appropriate forums on behalf of such ignorant, illiterate, and helpless consumers who are unable to do so. I understood that it has 500 patrons spread across 10 states of India with strong network in Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, and Delhi. I would only refer and quote the words of former Chief Justice of India, Y.V. Chandrachudji, in his judgment reported in 1978, Volume 3, SCC, page 459, in Pragyas and Oil Mills versus Union of India. He said, and I quote, "The interest of the consumer has to be kept in the forefront and the prime consideration that an essential commodity ought to be made available to the common man at a fair price
must rank in priority over every other consideration. The Parliament passed the Consumer Protection Bill 2019 on 6th August 2019 to replace the Consumer Protection Act 1986. The President of India gave its assent to the 2019 Act on 9/8/2019, and the same came into force on 20th July 2020. The 2019 Act has been enacted for the purpose of providing timely and effective administration and settlement of consumer disputes and related matters. I will only take to the key features of the Consumer Protection Act 2019. The new Act, which was drafted keeping in mind the needs of the modern consumers, incorporates new technologies which had no place in the old Act. Under Section 2, Clause 1, advertisement is defined as any audio or visual publicity, representation, endorsement, or pronouncement made by means of light, sound, smoke, gas, print, electronic media, internet, or website, and includes any notice, circular, label, wrapper, invoice, or such other documents, which means that now a consumer who is aggrieved due to some kind of misleading advertisement can approach the authorities concerned seeking relief. A provision for a minor being a consumer has been introduced under Section 2, Clause 5, Subclause 7 of the Act, where the parent or legal guardian can approach the authorities through the minor seeking relief. A new clause of product liability action has been added with definition of complaint, under which lies against the product manufacturer, product seller, or product service provider as well. The most important feature of the new Act definitely being the rights of the consumer under Section 2, Clause 9, which includes the right to be protected against the marketing of goods, products, or services which are hazardous to life and property, the right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard, and price of goods, products, or services as the case may be, so as to protect the consumer against unfair trade practices. The right to be assured, wherever possible, access to a variety of goods, products, or services at competitive prices. The right to be heard and to be assured that consumers' interests will receive due consideration at appropriate fora. The right to seek redressal against unfair trade practice or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation of consumers. The right to consumer awareness. I also would refer to mediation. The Act has introduced a new chapter, Chapter 5 on mediation, as an alternate dispute resolution mechanism in order to resolve the consumer dispute in a much faster way without having to approach the commissions. Thus, in the events where the mediation is successful in whole, the terms of such agreement shall be reduced into writing. Accordingly, where the dispute is settled only in part, the Commission shall record the statement on the issues which have been settled and shall continue to hear the remaining issues involved in the dispute. In case of unsuccessful mediation, the respective Commission shall within 7 days of the receipt of the settlement report pass a suitable order and dispose of the matter accordingly. I personally appreciate one and all who are involved in this esteemed organization. I wish all the very best for all of them, and I thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you one and all.